The meditations in the afternoon sessions will mainly be focusing on the vipassana practice. Медитации во второй половине дня будут в первую очередь сосредоточены на практике випассаны. So remember yesterday when we were talking about the three vehicles of Theravada, Mahayana and Vajrayana. Как вы помните, когда мы вчера беседовали о трех колесницах, Theravada, Махаяне и Ваджраяне, We saw that the Theravada vehicle is coming from the Pali scriptures. то увидели, что колесница Theravады проистекает из палийских писаний. So then Vipassana in Pali is Vipassana. Випассана на пали называется випассаной. And we saw there that when we talk about Vipassana practice in the Theravada traditions, we're talking about gaining three insights. В рамках этого обсуждения мы увидели, что при беседе о випассане в традиции Theravады мы говорим об обретении трех прозрений. The insights into impermanence, dukkha and no self. Прозрений относительно непостоянства, духи и не я. So impermanence, of course, is to realize everything is changing moment by moment. Под непостоянством подразумевается осознавание того, что все меняется мгновение за мгновением. And to realize dukkha is to realize the nature of our very existence. Постичь духу значит постичь природу самого нашего бытия. That we are stuck in this unsatisfactory state because of mental afflictions. Тот факт, что мы застряли в этом неудовлетворительном состоянии в силу умственных омрачений. And then to realize no self is to realize there's no autonomous self to be found anywhere here. А постижение не я подразумевает постижение отсутствия какого-либо автономного я, которое можно было бы где-то здесь отыскать. Now, generally, the way these insights are approached in practice В целом, в практике подход к этим прозрениям таков. Is we do what's called the 4 applications of mindfulness. Мы занимаемся тем, что называется 4 применениями памятования. That we are applying the mindfulness that we've cultivated in the shamatha practice. Где мы применяем памятование, развитое в практике шаматхи. And we investigate 4 things. Исследуют 4 вещи. First, we investigate our own body. Во-первых, мы исследуем свое собственное тело. Then we investigate feelings, which is simply our pleasant and unpleasant and neutral experiences. Затем исследуем свои чувства, то есть свои приятные, то есть попросту приятные, неприятные и нейтральные переживания. We investigate our own mind. Исследуем свой собственный ум. And then we investigate all phenomena in general. И затем исследуем все явления в целом. And when we investigate each of those 4, we come to realize and see that everything is impermanent, in the nature of dukkha, and there's no self to be found. И когда мы исследуем эти 4 вещи, то стараемся постичь на основе каждой из них, что все непостоянно, природа существования и суть духа, и никакого автономного я нигде не отыскать. So here, of course, in this text, we're following the mахамудре system of practice. В данном тексте мы исследуем систему махамудры как систему практики. And here, when we talk about vipassana practice, И здесь, когда речь идет о практике випассаны, we're talking mainly about coming to realize emptiness. мы говорим в первую очередь о достижении прозрения в пустотность, постижения пустотности. That nothing exists independently. Того факта, что ничто не существует независимо. And in particular in Mahamudra practice, to come to realize our own mind is not independently existent. И в частности, в практике махамудры нам необходимо постичь, что наш собственный ум не обладает независимым существованием. To come to realize the nature of our mind. Нам необходимо прийти к постижению природы собственного ума. So as a basis for that vipassana practice, I think it would be good to work at the foundation level of vipassana in this way. В качестве базиса для такого рода практики випассаны хорошо, думаю, было бы поработать над основополагающими методами в практике випассаны вот в этом описанном здесь ключе. So what I'd like to do now is begin with in the meditation now is first we observe the body. И начиная медитацию здесь, думаю, уместно было бы начать с наблюдения за телом. And we are just looking for the insight of impermanence. И пока мы ищем просто прозрение относительно непостоянства. So in other words, to observe the body and to see that
sensations in the body are simply arising and passing, arising and passing. Иными словами, просто наблюдаем за телом и видим, что ощущения в нем просто возникают и исчезают, возникают и исчезают. To come to have a direct experience of the fact that there's nothing stable and unchanging within the body. И делаем мы это для того, чтобы прийти к непосредственному переживанию того, что в теле нет ничего устойчивого и неизменного. And we're going to do this by scanning slowly through the body. Осуществлять мы это будем посредством медленного просмотра тела, And observing sensations in the various parts of the body. в котором мы наблюдаем за ощущениями в разных частях тела. And as with all the Vipassana practices, we are to use bare attention. И как и в случае со всеми практиками випашшаны, нам необходимо использовать обнаженное внимание. Meaning to observe directly the reality of our body. То есть напрямую наблюдать реальность относительно своего тела. And not imagine or visualize or intellectualize. Не представляя, не визуализируя и не занимаясь интеллектуальными построениями. So we're going to start with this very simple Vipassana practice now. То есть сейчас мы начнем с такой вот очень простой практики випассаны. So we'll do one 24-minute session and I'll guide you through the scan. Мы выполним одну 24-минутную сессию, и я проведу вас по этому процессу просмотра. Okay, so finding a nice comfortable posture. Мы находим удачную, комфортную позу. Preparing the body, setting it into a state of relaxation, stillness and vigilance. Подготовьте тело, приводя его к состоянию расслабления, устойчивости и бдительности. Using the out-breath to relax and release any tightness or tension in any part of the body. Используя выдох, чтобы отпускать и расслаблять любое напряжение, любую зажатость в любой части тела. Allowing the breathing to flow naturally and effortlessly. Пусть дыхание движется естественным образом и без усилий.
And setting the mind in a state of ease and relaxation. По мере того, как вы успокаиваете ум в состоянии легкости и расслабления. Simply allowing the mind to come to rest in the present moment. Просто позвольте уму успокоиться в настоящем мгновении. Simply focusing on the sensations of the breath throughout the body. Просто наблюдая за ощущениями, связанными с дыханием, проявляющимися во всем теле. Now we can begin the Vipassana practice. Теперь мы можем начать практику випассаны. And in this case, we're going to begin by observing the reality of our own body. И в данном случае начнем с наблюдения за реальностью нашего собственного тела. And we're going to do this by scanning through the body, observing any sensations arising in the body. Что станем осуществлять, просто просматривая тело и наблюдая за любыми ощущениями, которые в теле проявляются. Observing them arising and passing. Наблюдая за тем, как они возникают и исчезают. So we can begin by bringing our attention to the crown of our head. Начать мы можем с того, что направим внимание на макушку. And simply observing any sensations in this part of the body. Просто наблюдая за любыми ощущениями в этой части тела. And observing directly, not imagining or visualizing. Наблюдая напрямую, не представляя и не визуализируя. And then moving your awareness slowly down to the area of your face.
Затем медленно опуститесь осознаванием на уровень лица, observing any sensations in this part of the body. наблюдая за любыми ощущениями в этой части тела. And then slowly moving your attention around to the back of your head and observing any sensations there. Затем медленно повернитесь осознаванием к затылку и наблюдайте за любыми ощущениями в нем. And then slowly moving your attention down to the neck, observing any sensations there. Медленно опустите внимание на шею, наблюдая за любыми ощущениями в ней. And then moving over to the left shoulder. Затем повернитесь, обратитесь к левому плечу. Moving slowly down to the left upper arm. Медленно опуститесь к верхней части левой руки. To the left elbow. К левому локтю. Moving down to the left forearm. Опуститесь к левому предплечью. And then slowly moving down to the left hand. И затем медленно опуститесь к левой ладони. Right down to the fingertips. Вплоть до кончиков ее пальцев. Observing any sensations in this part of the body. Наблюдая за любыми ощущениями в этой части тела. And then moving back up to the right shoulder. Затем поднимитесь обратно к правому плечу.
down to the right upper arm. Опуститесь к правому предплечью, к верхней части правой руки. The right elbow. К правому локтю. Down to the right forearm. Вниз к правому предплечью. And then moving slowly down to the right hand, right down to the fingertips. И, наконец, вниз к правой ладони, вплоть до кончиков пальцев. And then moving back up to the upper back area around the shoulder blades. Затем поднимитесь обратно вниманием к верхней части спины в районе крыльев плеч, Observing any sensations there. наблюдая за любыми ощущениями в этой зоне. And then moving slowly down to the middle back area. Затем медленно двигайтесь вниз к средней части спины. And continuing to move slowly down to the lower back area. И продолжайте медленно двигаться вниз к пояснице. And then moving back up to the upper chest area. Затем поднимитесь обратно вверх, к верхней части груди. Moving slowly down to the middle chest area. Двигайтесь медленно вниз к средней части груди. Continuing to move slowly down to the area of the stomach. Продолжая медленно двигаться вниз к области живота. Moving down to the abdomen. Спускаясь к брюшной стенке. Moving over to the left hip area. Сдвигаясь к области левого тазобедренного сустава. Moving slowly down to the left thigh. Медленно двигаясь вниз к левому бедру.
down to the left knee. Ниже, к левому колену. Observing any sensations there. Наблюдая за любыми ощущениями в этой области. And moving slowly down to the left calf and shin area. И медленно опускаясь к области левой икры и левой лодыжки. Moving down to the left ankle. Ниже, к левой щиколотке. And moving slowly down to the left foot. И медленно ниже, к левой стопе. Right down to the tips of the toes. Вплоть до кончиков пальцев левой ноги. Observing any sensations there. Наблюдая за любыми ощущениями в этой зоне. And moving back up to the right hip area. Затем поднимитесь обратно вверх к области правого тазобедренного сустава. Moving slowly down to the right thigh. Медленно двигайтесь вниз к правому бедру. Down to the right knee. Правому колену. To the right calf and shin. Правой икре и правой лодыжке. The right ankle. Правой щиколотке. Down to the right foot. Вниз к правой стопе. Right down to the tips of the toes. Вплоть до кончиков пальцев ноги. And now simply observe sensations throughout the body. Теперь просто наблюдайте за ощущениями по всему телу.
Before we go back into the text, is there any questions that anyone has regarding any of the material we've covered or any of the meditations we've done so far? Прежде чем мы вернемся к тексту, есть ли какие-либо вопросы относительно того материала, который мы уже осветили, или тех медитаций, которые мы уже выполняли? Мне очень сложно наблюдать дыхание, ощущение дыхания по телу во время шаматхи и не контролировать их. То есть я понимаю, что нужно расслабляться, отпускать их, я стараюсь так делать, но получается редко. Может быть, есть какие-то еще советы? Вопрос по шаматхе. Когда я наблюдаю за ощущениями в теле, в практике шаматхи, мне сложно их не контролировать. Я понимаю, что это нужно делать, что нужно отпускать, но редко получается. Есть ли какие-то дополнительные рекомендации? A question regarding shamatha. When I'm observing the sensations in the body in the course of shamatha practice, it's very difficult not to control them. I know that we're supposed to let go of control, and I'm trying to do that, but yeah, I rarely succeed. Are there any recommendations? Controlling the breath. Вы имеете в виду контролировать дыхание? Да, да. Yeah, specifically the breath. Are there any bits of advice on how to go about it? Don't do it. Не делайте так. As I mentioned earlier, if we can control something, we have a tendency to want to control it. Как я упоминал ранее, если мы можем что-то контролировать, то склонны хотеть это дело проконтролировать. And so it's just a matter of noticing that controlling or wanting to control and just letting go of that as much as we can. Так что здесь речь о том, чтобы просто отмечать это желание контролировать и отпускать его настолько, насколько удается. So it'll take time, of course, to develop that habit, because our strong habit is the wanting to control. На то, чтобы развить эту привычку, идет определенное время, потому что сейчас наша нынешняя мощная привычка в том, чтобы контролировать. And I think what can be helpful is regarding the breath is to really pay an interest in the type of sensations that you are experiencing. А применительно к дыханию может оказаться полезным проявление интереса к тому, какого рода ощущения вы переживаете. Because generally, if we are very interested in something, then we sort of forget about doing other things. Ведь говоря обобщенно, если мы чем-то активно заинтересованы, то о других вещах мы забываем. So, for example, with the breath, Например, в случае с дыханием, what can really help is to notice if there's any difference between the sensations when you're breathing in and when you're breathing out. может помочь отмечание того, есть ли какие-то различия между ощущениями на вдохе и на выдохе. And so I think if we really can try to pay attention to those difference in sensations, then perhaps we're going to sort of stop thinking about controlling the breath. Я думаю, если нам удастся по-настоящему сосредоточиться на этих различиях, то мы сможем перестать пытаться контролировать дыхание. But again, in general, it'll probably take time to let go of that tendency, because that is our normal strong tendency. Но говоря обобщенно, просто уйдет время на то, чтобы отпустить такого рода склонность, потому что это наша обычная склонность. And so to be kind to ourselves and to be patient. И здесь нужно проявлять по отношению к себе доброту и терпение. And not, of course, not to get frustrated or upset when we notice that we're doing that. Разумеется, не ощущая фрустрации и не расстраиваясь, когда мы замечаем, что все-таки пытаемся контролировать. Rather be happy that we've noticed that we're doing that. Вместо того нужно радоваться тому, что мы заметили, что это осуществляем. And then just let it go as much as we can. И просто отпускать настолько, насколько удается. Any other questions anyone would like to bring up? Какие-либо еще вопросы? Я просто не очень поняла сейчас, та медитация, которую мы делали, она же направлена на то, чтобы мы отмечали непостоянство ощущений в теле, но когда мы наблюдаем, например, за всеми ощущениями в теле, то заметно, как они уходят, как они возникают, а потом уходят. А когда мы проходим по каждой части, то они не успевают уйти, то есть мы просто их фиксируем и переходим дальше. Смысл в том, что мы должны снова и снова потом по циклу проходить и отмечать, что теперь уже другие, то есть в чем смысл? Применительной практики, которую мы только что выполняли, мы вроде бы должны отмечать непостоянство, и когда мы наблюдаем за ощущениями в теле в целом, видно, как они уходят и приходят и уходят. Но, я сейчас немножко адаптирую вопрос, когда я наблюдаю за отдельными частями тела в рамках просмотра, у меня они не особо менялись, поэтому я не успела осознать их непостоянство. Получается ли, что мне нужно снова и снова возвращаться к этим частям, чтобы заметить, что уже другие ощущения пришли им на смену?
Можно я так задам вопрос? With regards to the practice that we've just done, we were supposed to be noting the impermanence of the sensations. And when we're observing the body as a whole, we can see how they are arising and passing, arising and passing. But while we were going through specific body parts, there was not enough time for me to notice them changing, because it was mostly just noting a particular sensations and then going forward. So is the idea behind that is that we need to be going through the cycle again and again to see that new sensations have arisen in the place of something that was there before. So in this session, I wanted to just go through a complete scan in the amount of time we had available. В данной сессии мне просто хотелось выполнить полный просмотр в имеющееся у нас время. So it may be that if, as a beginner, when you're starting this practice, И может быть, когда вы новичок, и вы начинаете эту практику, that you may need to go a lot slower than we did. нужно просто гораздо медленнее двигаться, чем двигались в данном случае мы. Because often the recommendation is, Потому что часто рекомендуется, if we get to a part of the body если мы доходим до какой-то части тела, and we don't notice any sensations at all, и никаких совсем ощущений там не замечаем, then stay there a little bit longer. чуть дольше на этой части задержаться. And once you start to notice some sensations in that area, Когда вы начинаете замечать какие-то ощущения в этой области, then move on. тогда двигайтесь дальше. And also very much recommended that if we get to an area of the body Также очень рекомендуется, когда мы доходим до части тела, where there's quite a sort of heavy and solid sensation, где присутствует некое тяжелое и устойчивое ощущение, also stay there a bit longer and observe that very solid sensation. также дольше на нем задерживаться, наблюдая за этим прочным ощущением, And see if it changes at all. смотря, не меняется ли оно там вообще. And then again move on. И затем двинуться опять-таки дальше. So we can do this scanning at our own pace. Этот просмотр мы можем выполнять в своем собственном темпе. But if we get to a part of the body and we don't really notice any sensations, Если мы доходим до части тела и никаких ощущений там не замечаем, a so-called blind spot, доходим до так называемого слепого пятна, and we stay there a bit longer, и чуть дольше там остаемся, and then we still don't notice anything, и все равно ничего не замечаем, then eventually move on. то в конечном итоге нужно просто двинуться дальше. So we can adjust the speed of this scan according to our level of clarity. В общем, мы адаптируем скорость просмотра в соответствии со своим личным уровнем ясности. So as our stability and clarity improve, we'll start to notice sensations very quickly. По мере того, как наша устойчивость и ясность будут возрастать, мы очень быстро будем замечать ощущения. And then we can start to scan through the body more quickly. У нас появится возможность быстрее просматривать тело. And we don't have to scan in the particular order that I led the meditation in. Нет необходимости просматривать тело в том конкретном порядке, который я описывал в рамках медитации. If there's another order that you prefer, that's fine. Если вы предпочитаете другой порядок, это совершенно нормально. But not to miss out any part of the body. Но не нужно никакие части тела терять. And then eventually we don't really need to scan, we can just sort of in 1 second notice the whole body. В конечном итоге нам уже и просматривать ничего не нужно, мы можем за одно мгновение осознать все тело. And we can notice this flow of vibrations. Отмечая поток течения вибраций. But we go according to our level of stability and clarity. Но движемся мы в соответствии со своим уровнем устойчивости и ясности. Хорошо? Касательно позы, очень больной вопрос, потому что сколько бы подушек не клал, как бы не сидел со свеченными ногами, всегда остается дискомфортно. Он может вникает не сразу, но в течение, допустим, 24 минут приходится 2-3 раза менять позу, иначе никак. Вот. Что делать в этом случае? Я пытался терпеть, да, но идут месяцы, а ничего не меняется. И, может, какие-то есть советы касательно? Вопрос относительно позы. Сколько бы ни клал под себя подушек, в течение 24 минут все равно приходится 2-3 раза обменять позу из-за сильного дискомфорта. Пытался терпеть, но месяцы идут, а что-то дело не улучшается. Есть ли какие-то рекомендации на этот счет? With regards to the posture, no matter how many cushions I use, there's still discomfort. And so much of it that I have to change the posture 2 or 3 times in the course of a 24-minute period. I've tried enduring that, but as the months go by, it doesn't seem to be improving.
Are there any bits of advice? Of course, one of the reasons that we often have discomfort is just simply sitting cross-legged. We're not used to it. Одна из причин, в силу которых мы испытываем дискомфорт, это просто само сидение со скрещенными ногами. Мы к нему не привычны. And of course, if we are doing a daily meditation practice, maybe 30 minutes or an hour, Если мы занимаемся медитацией ежедневно, например, практикуем по полчаса или по часу, and that's the only time we sit cross-legged the entire и day, это единственный период по ходу дня, когда мы сидим со скрещенными ногами, then even if we do that every day for some months, то даже если мы будем каждый день таким заниматься несколько месяцев, that's probably not going to really change our flexibility in sitting cross-legged very much. это, вероятнее всего, особо не повлияет на нашу гибкость, позволяющую сидеть со скрещенными ногами. So if the discomfort is because we're not used to sitting in that particular posture, Если дискомфорт вызван тем, что для нас непривычна эта конкретная поза, then of course it's very helpful to do some physical body work to make the body more flexible. разумеется, очень полезно поработать над телом, занимаясь соответствующими физическими практиками, для того, чтобы тело стало более гибким. And certainly there are particular asanas within yoga that are particularly suitable for opening the hips and the knees. Безусловно, в рамках йоги есть конкретные асаны, которые особенно подходят для раскрытия тазобедренных и коленных суставов. So we can do some physical body work to make it more flexible so that we more easily sit in the cross-legged posture. Так что мы можем поработать над телом для того, чтобы сделать его более гибким, и нам легче было бы сидеть в позе со скрещенными ногами. And often I think also very common in our modern society is to have having a weak lower back. А кроме того, в нашем обществе, как мне представляется, очень распространена проблема с слабыми мышцами поясницы. Because we're always sort of sitting in a chair or something and not strengthening the lower back. Нижней части спины. Все время мы сидим на стуле или еще как-то, и никак нижнюю часть спины не усиливаем. So also we can then have some lower back pain sitting in the normal meditation posture because our lower back muscles are not very strong. И опять-таки возникает тогда дискомфорт, связанный с сидением в позе для медитации, а дискомфорт в области поясницы. Почему? Потому что мышцы в этой области недостаточно сильны. So again, then I think it's good to do some physical body work to strengthen those areas of the body. И опять-таки в этом случае, как мне кажется, хорошо позаниматься физическими упражнениями для того, чтобы эти участки тела усилить. But of course, if the discomfort is because we've got a damaged knee, Но и разумеется, если дискомфорт связан с травмой колена, then continuing to pursue sitting cross-legged may not actually be very useful. то продолжение попыток сидеть со скрещенными ногами может быть не особо полезным. We may be just continuing to aggravate that injury that's there. Мы, может быть, попросту усиливаем травму, которая и так присутствует. So then we may need to look for a different posture that we're not aggravating a damaged knee. И в этом случае нам нужно, может быть, поискать другую позу, в которой мы бы не ухудшали имеющиеся проблемы с коленом. So in general, of course, if we're having a posture that is giving us a lot of discomfort all the time, then we need to correct that. Разумеется, говоря в целом, если есть какая-то поза, которая снова и снова вызывает у нас мощный дискомфорт, нам нужно ее скорректировать. Either by making the body more flexible and suitable for that posture, Либо сделав тело более гибким и подходящим для этой позы, or finding a different posture that doesn't give us that sort of discomfort. либо отыскав другую позу, в которой у нас подобного дискомфорта не возникает. And I know all about this from personal experience. Все это мне известно на личном опыте. It took me many years to sort of work out a posture that worked for me. У меня ушло много лет на то, чтобы разобраться с позой, которая подходит лично мне. Mainly because I damaged my right knee, so I had to compromise a little bit. В первую очередь, потому что я травмировал когда-то правое колено, и мне приходилось искать компромиссные варианты. Any other questions? Какие-либо еще вопросы? Oh, there was one at the back here. Как работать с болью? То есть есть такие участки тела, где очень сильно больно. Присутствуешь вниманием, с ними расслабляешься, но все еще больно. И больно, и больно, и больно. То есть есть ли какие-то рекомендации, насколько глубоко входить в боль, чтобы не потерять, скажем так, интерес и как-то так, чтобы не стало противно, как-то вот, не знаю, дальше как продолжить. Насколько глубоко входить в боль? Вопрос относительно боли. Бывают такие участки тела, на которых сосредотачиваешься, там присутствует сильная боль, и вот она все
Ты сосредотачиваешься, она все присутствует и присутствует и присутствует. Как работать с такими участками так, чтобы не возникало отторжения? Насколько глубоко созерцать эти участки? A question about working with pain. There are some areas in the body in which strong pain is present, and although you're trying to abide with that region of the body, you're absorbing it, the pain doesn't seem to be changing, it's not going away. So how to deal with these areas of the body without developing aversion, and how to absorb them skillfully? Are we talking about pain because of sitting in meditation or pain that's always there? Вы имеете в виду боль, которая связана с тем, что вы сидите в позе для медитации, или боль, которая вообще всегда присутствует? Не всегда есть, просто вот сейчас, например, в плече есть напряжение очень сильно активное, и оно как бы присутствует. For example, now I'm having a strong tension in the shoulder blades, and it's just strongly present. Because of the meditation. Из-за медитации у вас там напряжение? Наверное, просто есть напряжение, стала пристально его наблюдать, как из-за медитации. Ну, как вы медитировали и напряглись? Нет, я не то, что оно было, просто я пришла, села и увидела. I already came in with the tension in the shoulder area, and when we did the meditation, I noticed it. Yeah. Of course, the reality is, in our modern society, is many of us have a lot of pain in the body, particularly the shoulder area. Реальность такова, что в современном обществе у нас вообще много в теле болезненных участков, например, в частности в области плечей. And it can be for a number of reasons. One, of course, is that often we don't really have a very good posture to begin with. Ну, одна из причин то, что у нас вообще не очень хорошая осанка. So again, I think some physical body work to help improve our posture in general is a good thing. Так что, опять-таки, определенная работа с телом, физические упражнения, позволяющие улучшить осанку, это вещь хорошая. But also, sometimes a lot of pain, particularly in this area, is coming from our mind being too tight, too tense. Но также часто значительное количество боли, в особенности в этой области, возникает из-за того, что слишком напряжен, слишком зажат наш ум. So again, here then the first part of shamatha practice of emphasizing relaxation can help to release that tension. И опять-таки здесь помочь отпустить это напряжение может нам первая часть практики шаматхи, где мы делаем особый упор на расслабление. And again, often the tension becomes worse when we develop the aversion. Опять-таки напряжение часто усиливается, ухудшается, когда мы развиваем отторжение. And so I think what can be very helpful here is, as I mentioned, is practice this acceptance. И как я упоминал ранее, здесь может быть полезным практика так называемого принятия. Which means if we can fix it, then fix it. Где подразумевается, если можно исправить, исправляй. And if we can't fix it, then it too will pass. А если не можешь исправить, что ж, все равно оно приходящее. And very helpful here is to simply observe that pain as an object. Очень полезно здесь созерцать наблюдать за этой болью как за объектом. And try not to even label it as pain. Стараясь при этом даже не обозначать ее как боль. Because generally when we label something pain, Потому что, обобщенно говоря, когда мы обозначаем что-то как боль, instantly aversion comes in. мгновенно возникает отторжение. Because we equate pain with suffering, and suffering is something we don't want. Потому что мы приравниваем боль к страданию, а страдание это нечто, чего мы не хотим. So automatically we have aversion. Так что автоматически возникает отторжение. So try not to even label it as pain. Старайтесь даже не обозначать эти ощущения как боль. And because what's there is just some sensations. Потому что по факту это просто какие-то ощущения. And if we can just observe those И sensations, если нам удастся просто наблюдать за этими ощущениями, even if they're very quite intense, даже если они довольно мощные, and not label or project pain onto that, и в этом наблюдении не обозначать их как боль, не проецировать ее туда, then often they're sort of manageable. They don't bother us too much. часто с ощущениями будет удаваться справляться, они не будут нас слишком тревожить. And sometimes those sensations actually can, even though they're intense, actually can be quite pleasant. И в некоторых случаях эти ощущения, хотя они и будут довольно мощными, могут оказаться довольно приятными.
So I think that's a few things that we can do regarding those sort of pain. Это лишь некоторые вещи, которые мы можем осуществлять применительно к такого рода боли. And of course we need to make sure that the pain is not coming because we have a bad posture for meditation. И, разумеется, нам нужно удостоверяться, что боль возникает не в силу того, что мы неудачно выбрали, мы сидим в неподходящей для медитации позе. To make sure that we have a correct, good posture. То есть нужно удостоверяться, что у нас правильно, корректная, хорошая поза. One last question down the back, I think. Последний вот вопрос сзади там был. Вот тоже медитация, которую мы сейчас выполнили. Мы вот сосредотачивались на ощущениях в одной части тела, но замечала, что в другой части тела совершенно возникали более интенсивные, так сказать, ощущения. То есть стоит ли мне игнорировать и все-таки исследовать ту часть тела, которую мы исследуем, или все-таки обратить внимание на более интенсивное, и не будет ли это отвлечение? В рамках медитации, которую мы только что выполняли, мы наблюдали за одной частью тела, но при этом я начинала замечать более мощные ощущения, возникающие в другой. Как с этим поступать? Направлять внимание на вот эти новые возникающие или оставаться на заданной зоне? Не будет ли здесь отвлечения? In the meditation that we just did, we were observing, for example, a particular part of the body, and at the same time I started noticing stronger sensations arising in another part of the body. So how to deal with that? Should we be sticking with the part of the body that we originally were observing, or should we shift our attention to the more stronger sensations arising elsewhere, or would it be a distraction? So in general, of course, we should follow the practice as we have decided to do it at the beginning of the meditation. Говоря в целом, нам необходимо следовать практике в том порядке, который мы предусмотрели для себя, начиная сессию. Otherwise, if we allow our mind to dictate what to do, we're still the sort of the slaves of our own mind. В противном случае, если мы позволим своему уму диктовать, что нам делать, мы так и останемся его рабами. So the general advice in that situation is just keep going where you're up to and try to ignore the other part of the body. Так что общая рекомендация в том, чтобы двигаться в том порядке, который вы задали, оставаясь на том месте, куда вы дошли, игнорируя при этом оставшиеся части тела. But of course, if it's really dominating your attention, Но, разумеется, если какие-то ощущения прямо-таки уж захватывают ваше внимание, and you really can't follow the part where you're at, и вам не удается следить за той частью, до которой вы дошли, then it may be useful then to shift to focus on that. то тогда может быть полезно переключиться на мощные ощущения, So we can сосредоточившись на них. We can use that as a bit of a last resort then. Но это как бы такой последний уже как крайний вариант. Okay. I'd like to just do one more part of the shamatha text here before we have a tea break. Прежде чем мы прервемся на чай, хотелось бы рассмотреть еще один кусочек текста, посвященный шаматхе. So we're looking at the posture, and we've just looked at a quote from the Tantra of the Garland of Vajras. Мы рассматриваем позу, и мы только что рассмотрели цитату, посвященную тантре гирлянды ваджр. And then following that, we have another quote from another text, the Great Instructions, and I think this must be also a tantric text. И дальше у нас идет еще одна цитата из текста, который называется «Великие наставления». Это также, как представляется, тантрический текст. Because here we see in this quote the effect that a good posture has on subtle energies in the body. Потому что здесь мы видим описание того, как хорошая поза влияет на тонкие энергии в теле. And also here it gives a correlation in terms of how a good posture can have a positive impact on the mental afflictions as well. И здесь же автор текста указывает на то, как хорошая поза может сказаться на наших умственных омрачениях, на них повлиять. So we have certain elements of the posture. Есть у нас определенные элементы позы. And here it talks about 5 elements of the posture. И здесь перечислены 5 таких элементов. And how a correct posture with each of those 5 elements can have a positive impact on some
vital energies, subtle energies in the body. И показано, как определенные эти компоненты позы могут оказывать благотворное влияние на тонкие энергии тела. And also how it can have a positive impact on certain mental afflictions. И благотворное влияние на конкретные умственные омрачения. And in terms of subtle energies in the body, they often talk about the 5 main wind energies. В том, что касается тонких энергий тела, часто описываются 5 главных энергий ветров. And they are mentioned here in the text. Здесь они в тексте упомянуты. And often also in terms of mental afflictions, we talk about the 5 main mental afflictions. В том же, что касается омрачений, мы говорим о 5 главных омрачениях, And they are also mentioned here in the text. которые также здесь в тексте упомянуты. So let's have a look at what the text says. Давайте посмотрим на то, что сказано в тексте. It says, furthermore, there are the purposes of having an appropriate posture. These are the purposes of having an appropriate posture. Более того, вот каково назначение наличия надлежащей позы. By having the legs in the Vajra position, so the Vajra position, of course, is the full lotus position. Благодаря тому, что ноги пребывают в ваджраной позе, а ваджраная поза — это, разумеется, поза лотоса, The descending wind is directed into the central channel. нисходящий ветер направляется в центральный канал. So the subtle body is made up of these channels. Тонкое тело состоит из каналов. So we talk about a central channel down the center of the body, Мы говорим о центральном канале в центре тела, and then 2 side channels, one side channel either side of the central channel, о боковых каналах по одному с каждой из сторон, and then a lot of channels radiating out from those. и о множестве каналов, которые ответвляются от вот этих трех. And then we talk about these subtle wind energies that move through the various channels. Вслед за чем мы описываем определенные тонкие энергии ветра, которые движутся по этим каналам. And associated with the subtle wind energies is the subtle mind. С этими тонкими ветрами связан тонкий ум. Often the analogy given in Tibetan Buddhism is В тибетском буддизме часто используется следующая аналогия. the subtle wind energy is like a horse, Тонкий ветер подобен лошади, and the subtle mind is like a rider. тонкий ум подобен наезднику. And so, therefore, by affecting the subtle wind energies, we affect the subtle mind. А стало быть, влияя на тонкие энергии ветра, мы влияем на тонкий ум. And so, here, what we are trying to do in Tantra practice, particularly in the completion stage practice of Tantra, Здесь, в тантрической практике, в особенности в практике стадии завершения в тантре, we're trying to cause all the subtle energies to withdraw into the central channel мы стараемся побудить все тонкие энергии стянуться в центральный канал and trying to cause them to come to absorb at the heart chakra. и побудить их раствориться в сердечной чакре. In Buddhism, chakras are constrictions around the central channel. В буддизме чакрами называются переплетения, жесткие переплетения каналов вокруг центрального канала. And by making or causing the subtle energies to dissolve into the heart chakra causes that to open. За счет того, что мы побуждаем ветра раствориться в сердечной чакре, в центральном канале на уровне сердечной чакры, это сжатие в переплетение расплетается, распускается. And that causes the very subtle mind to become manifest or active. В силу чего проявляется тончайший ум. So what he's saying here, or this quoting the text, is that if we set up a good posture, И что же здесь в тексте говорится? Говорится, что если мы выстроили хорошую позу, that can help to support that process. она может поспособствовать этому процессу. So what he's saying here is that if we sit in the full lotus posture, the descending wind, one of the 5 main winds, can more easily withdraw into the central channel. Автор отмечает, что если мы сядем в позу лотоса, да, то нисходящему ветру, это один из 5 главных ветров, будет проще войти в центральный канал. And it says here that the mental affliction of jealousy is calmed and one is not struck by interferences. И говорится здесь, умственное омрачение зависти ревности успокаивается, и тебе не мешают препятствия. So what he's saying is that this part of the posture can also have a positive impact on reducing jealousy.
То есть, отмечает автор этот компонент позы также позитивно сказывается в том смысле, что уменьшает зависть и ревность. And then he says, by having the hands in the mudra of meditative equipoise, Далее он говорит, благодаря тому, что руки держишь в мудре медитативного равновесия, which is the one we demonstrated before, the right hand and the left, the thumbs touching. той мудре, которую мы уже описывали, где правая ладонь покоится поверх левой, большие пальцы соприкасаются. It says, having that 4 finger widths below the navel, Благодаря тому, что руки в этом положении держишь на 4 пальца ниже пупка, the vital energy of water is directed into the central channel. жизненная энергия воды направляется в центральный канал. So the other 4 of the 5 main wind energies are correlated with the 4 elements of water, earth, fire, and air, or wind. То есть оставшиеся 4 из 5 главных ветров связаны с 4 элементами, с водой, землей, огнем и воздухом. So that hand posture helps to allow this vital energy correlated to the water element to absorb into the central channel. Таким вот образом это положение рук помогает жизненной энергии, которая соответствует элементу воды, войти в центральный канал. And also helps to the affliction of hatred is calm, so it helps to reduce hatred. И усмиряется омрачение ненависти. То есть это положение рук также способствует ослаблению ненависти. Due to the spine being straight like an arrow and the shoulders being raised, the vital energy of earth is directed into the central channel. Благодаря тому, что позвоночник выпрямлен, как стрела, и плечи приподняты, So keeping the back straight and the shoulders even, then the earth vital energy is helped to move into the central channel. жизненная энергия Земли направляется в центральный канал. То есть за счет того, что мы держим позвоночник ровно, а плечи расправленными, жизненная энергия Земли может войти в центральный канал. Этому способствует такое положение. And delusion is calmed. И усмиряется замешательство. And here delusion is another word for ignorance. Здесь под замешательством или заблуждением подразумевается неведение. Это еще одно название неведения. By tucking the chin slightly down Благодаря тому, что подбородок чуть towards the наклоняется chest, к груди, so that's the head position, of course. это, разумеется, положение головы. The vital energy of fire is directed into the central channel, Жизненная энергия огня направляется в центральный канал, and attachment is calm. и привязанность усмиряется. And then by not squinting the eyes, but by directing the gaze 4 finger widths beyond the tip of the nose, Благодаря тому, что глаза не скошены, and by, взгляд направлен на 4 пальца дальше к кончику носа, and by pressing the tongue up against the palate, и язык прижат к небу, the vital energy of air is directed into the central channel, жизненная энергия воздуха направляется в центральный канал, pride is calmed, гордыня усмиряется, and awareness is made а clear. осознавание проясняется. So here then what we see is that the level of tantric practice, a good posture can have a very positive impact at a very subtle level. Здесь мы видим, что на уровне тантрической практики хорошая поза может оказать благотворное влияние на очень тонком уровне. And then Karma Chagme here is then summarizing that. He says, thus, due to the body having the 5 attributes or the 7 attributes of dhyana, И Карма Чагме дальше обобщает это. Таким образом, благодаря тому, что тело обладает 5 атрибутами или 7 атрибутами дхьяны, so the 5 attributes are these 5 parts of the posture, 5 атрибутов — это вот эти 5 элементов позы. and the 7 attributes is simply then listing the shoulders and the back as 2 and the eyes and the tongue as 2. А когда мы говорим о 7 атрибутах, там просто плечи и спина перечисляются отдельно, точно так же, как и глаза и язык. It says the 5 poisons naturally subside. Дальше. 5 ядов естественным образом ослабевают. So these 5 poisons are these 5 main mental afflictions listed here. 5 ядов — это 5 главных умственных омрачений, которые здесь перечислены. And the vital energy and mind are naturally directed into the central channel. А жизненная энергия и ум естественным образом направляются в центральный канал. Then all conceptualizations naturally cease. Тогда все концептуальные активности естественным образом пресекаются. You feel comfortable, at ease and bright, and realizations swiftly arise. Ощущаешь комфорт, легкость и яркость, а все реализации быстро возникают. Therefore, the physical posture is important. Посему физическая поза важна. I think he's
trying to tell us something. Думаю, он нам тут о чем-то пытается, что-то до нас пытается донести. So that's a little bit more about the posture. Итак, это чуть более подробное объяснение позы. And in the next section here, we're going to look at then the cultivation of attention using various different objects. А в следующей сессии мы рассмотрим вопрос развития внимания с использованием различных объектов. So we're going to start to look at that in the next session. Эту тему мы начнем разбирать в следующей сессии. Now it's time for a short break. А сейчас время для короткого перерыва. And we'll come back at 3:30. И мы вернемся в 3:30.